Int fl-Ewropa ma' Amanda Ċappara. Int fl-Ewropa reġa' magħkom għal ġimgħa oħra dan il-programm li huwa kkofinanzjat mill-Parlament Ewropew fejn fih inwassulkom dak li jirrigwarda id-deċiżjonijiet, id-diskussjonijiet u anke liġijiet ġodda li se jaffettwaw lilna bħala ċittadini Ewropej. Għalhekk bl-isem Int fl-Ewropa il għaliex kull ċittadin qiegħed fiċ-ċentru ta' kull diskussjoni u deċiżjoni li tittieħed. Deċiżjoni importanti ħafna li waslitilna tul l-aħħar jiem fissret ħafna il għaliex l-istituzzjonijiet Ewropej għamlu laħqu ftehim fuq l-ewwel direttiva li tarmonizza il-liġijiet kriminali kollha kontra il-korruzzjoni. Fil-fatt, in-negozjati jistabbilixxu definizzjonijiet għall-Unjoni Ewropea għal reati bħal tixħim u miżappropriazzjoni ta' flus, tfassal ukoll standards komuni għal sentenzi massimi ta' priġunerija u tobbliga lil kull stat membru jippubblika strateġija nazzjonali kontra il-korruzzjoni. Fil-fatt ilha għaddejja ħafna din id-diskussjoni tal-korruzzjoni, nafu li l-Membru Parlamentari Ewropew Malti David Casa kien minn ta' quddiem biex jixpruna din l-armonizzazzjoni ta' liġijiet. Fil-fatt il-problema kienet li kull pajjiż kellu il-liġi tiegħu, allura qisu ħadd ma kien konformi bejn pajjiż u ieħor f'liġi komuni. U ovvjament min ikun qed jagħmel xi ħaġa b'er jew inkella tixħim jew inkella miżappropriazzjoni kien jaf kif idur mal-liġi partikolari ta' dak il-pajjiż partikolari biex ikun jista' jeħles ukoll minn sentenzi massimi ta' priġunerija. David Casa batilna dan il-kumment biex nifmu aktar l-importanza ta' din l-armonizzazzjoni tal-liġijiet fl-Unjoni Ewropea. Wasalna fl-ewwel pass. Ovvjament ħanisimgħu issa wkoll xi miss. Nisimgħu. Mument bħal dan huwa ta' sodisfazzjon kbir ħafna bħala membru tal-Parlament Ewropew li tagħlaq liġi u għal-qofol ta' xogħolok. Imma aktar meta hija liġi bħal din. Liġi bla preċedent l-akbar pakkett ta' miżuri kontra l-korruzzjoni li qatt wettqet l-Unjoni Ewropea. Allura naturalment ninsab ferħan ħafna u kburi fl-istess ħin. Kien negozjati ibsin, il-gvernijiet irreżistew ħafna din il-liġi ma ridux. Iżda jiena flimkien mal-kollegi tiegħi tal-Parlament Ewropew mhux talli ridna direttiva imma ridniha b'saħħitha kemm jista' jkun. Ilna sena naħdmu qattih wara l-kwinti kemm il-darba qedna lel il-gvernijiet sa nhar it-tlieta stess fil-għaxija ġelnihom jersqu lejna lejn direttiva illi se taħdem fil-prattika biex insaħħu ġdida tagħna kontra l-korruzzjoni. Din kienet wegħda li jiena għamilt lilkom mhux fl-aħħar elezzjoni biss, imma prattikament tul il-karriera tiegħi kollha. Dejjem ħdimt bis-saħħa f'Malta u fi Brussell u allura llum kuntent inħabbar x'akkwestajna. Għandna standards minimi ġodda se japplikaw madwar l-Unjoni Ewropea kollha u r-reati huma dawn: tixħim, miżappropriazzjoni, reat tal-użu illeċitu tal-influenza pubblika, obstruction of justice, l-akkriment u il-ħabi ta' flus mill-korruzzjoni. F'Malta hemm minn dawn li għadni kemm semmejti li mhumiex liġi u bis-saħħa ta' din id-direttiva issa ser ikollhom jiddaħħlu. U kburi ta' dan għaliex kienu wkoll rakkomandazzjonijiet tal-inkjesta pubblika illi saret wara l-qtil ta' Daphne Caruana Galizia. Hemm miżuri oħra fosthom strateġija nazzjonali obbligatorja, obbligu ġifieri li l-Istat membru jidentifika entitajiet li huma responsabbli li jġildu l-korruzzjoni u li dawn jaħdmu mingħajr intħil. Huwa pakkett wiesa'. Imma rrid inkun ċaraw xorta waħda ngħid illi l-Unjoni Ewropea waħedha mhix responsabbli biex twaqqaf il-korruzzjoni, huwa xogħol il-gvernijiet, l-Istati membri. Imma b'din il-liġi issa għandna għodda b'saħħitha biex inkunu aktar viġilanti fuq l-Istati membri u iva anka fuq Malta. Din hija l-ewwel darba illi l-Kummissjoni se tkun tista' tevalwa
il-gvernijiet x'inhu ma jagħmlu dwar il-korruzzjoni. U din ksibnija bis-saħħa tax-xogħol intensiv tul dawn l-aħħar xhur illi spiċċa propju nhar it-tlieta kif għadtilkom fil-għaxija. Jiena diġà bdejt naħdem naturalment biex nikseb vot b'saħħtu kemm jista' jkun mid-deputati l-oħra fil-Parlament Ewropew biex infehmu dak li ksibna issa rridu nduru naturalment il-gruppi u d-deputati kollha biex inwasslu messaġġ b'saħħtu liċ-ċittadini tagħna. Bħalma smajna hemmhekk il-ħidma għall-armonizzazzjoni ġiet instigata minn data fl-Eurobarometru li turi kif 69% tal-Ewropej jemmnu li l-korruzzjoni hija mifruxa ħafna f'pajjiżhom u dan kien sentiment li għal ħafna drabi kien jitfaċċa fir-riżultati tal-stħarriġ Ewropej u anka stħarriġ li jsir f'pajjiżna. Inkomplu il-programm tagħna u issa xtaqt li nerġgħu nifukaw ftit dwar il-safety, is-sigurtà tat-tfal tagħna online. L-Unjoni Ewropea qed tagħti enfasi kbir fuq dan is-suġġett, fuq dan il-qasam minħabba ovvjament li il-vizzju online hija jikber u l-algorithms ta' ħafna pjattaformi soċjali huma ddisinjati apposta biex jibqa' ikun hemm aktar u aktar vizzju li inti tibqa' tiskrolja u anke dan qed jaffettwa ħażin lit-tfal tagħna u anke persuni vulnerabbli oħra bħal huma l-anzjani u xi kultant jaffettwa lilna lkoll li anke waqt il-ħin tax-xogħol, anke waqt xi kultant anke waqt li tkun qed tisma' qudiesa tiġik leblieba li tiftaħ il-mobile u dak huwa perikolus mhux għax tkun qed ittellef li l-ek nifsek f'attenzjoni, pero jider li jkun hemm ċertu vizzju li inti taqbad il-mobile fidejk. Ovvjament it-tfal tagħna qegħdin disposti ħafna u ħafna aktar milli konna aħna meta kien ikollna ħin apposta t-televiżjoni, meta kien ikollna ħin apposta li nċemplu lil xi ħbieb, meta kien ikollna ħin apposta li forsi naraw xi film fuq il-video kazett. Però dan huwa fidejn it-tfal kontinwament u għalhekk ma jafux fejn jifqu u jiġbdu il-linja li jifqu minn dan l-online scrolling. Sankun għadin nisimaw intervista qasira li tat il-membru parlamentari Ewropew Christel Schödel-Möse eżattament wara li għadda vot favur il-rapport li kienet għadha kemm ippreżentat biex l-Unjoni Ewropea issaħħaħ aktar idejn il-ġenituri, idejn dawk li jieħdu ħsieb it-tfal u anke tikber l-edukazzjoni u s-sigurtà tat-tfal tagħna. Nisimgħu x'kellha xi tgħid. First and foremost, we need to create an environment online on the social media and in video games, etc., that if kids and young people should be there, it needs to be much safer than it is today. And one of the ways we can make it safer is to say that we will ban the most addictive and harmful design features we see online, the thing that makes us scroll and scroll. I mean, the kids scroll and where it's difficult for them to put down the phone. We are not controlling the algorithms. The algorithms, they are controlled outside EU, in the United States, in China, in the Middle East, but not in Europe. So we don't know. And our kids are being formed by these algorithms in their approach to each other, to commercial things, to how you interact, to democracy, etc., etc. And that's really a huge experiment, and we need to stop it. We need to end that now. One of the ways we can do that is by saying, well, we need to have an age limit, and that age limit needs to be controlled so that we can make sure that at least the social media we know today, that it is not possible to access them until you're at least 13. We're saying 16 years old, and then if you want to go online before, you need to have your parents' consent. We want to avoid a fragmented internal market, and that's why we suggest a harmonized EU age limit and give some systems that could be used to check it. But for us, it's very important, for the Parliament, it is very important that the systems that would check the age needs to be privacy preserving. It needs to be accurate and it needs to be robust. Jekk inreġġaw lura ftit l-arloġġ u morru għal Settembru li għadda din l-insistenza fuq il-bżonn u fuq il-neċessità li
li hija urġenti illum il-ġurnata li konna aktar sigurtà fuq tfal fejn tidħol social media u anka ċertu videos li jitilgħu fuq ċerti pjattaformi kienet kelmet ċaru tont il-President tal-Kummissjoni Ewropea Ursula von der Leyen waqt id-diskors tant importanti li kulħadd ikun qed jistenna imsemmi bħala State of the Union. Dakinhar u anka konna tkellimna ma' membri parlamentari Ewropej dwar dan, speċjalment ma' Alex Saliba li wkoll kien involut f'dawn id-diskussjonijiet u anka fil-ħidma kbira biex ikun hemm aktar sigurtà fil-oqsma diġitali għal kulħadd, però speċjalment għal vulnerabbli u speċjalment għat-tfal. Ursula von der Leyen dakinhar f'Settembru kienet qalet li l-Unjoni Ewropea sa tkun qed tħares mill-qrib lejn dak li qed tagħmel l-Awstralja biex tissalvagwardja l-tfal sa 13 jew 16 il-sena. Ejja naraw x'kienet qalet dak iż-żmien Ursula von der Leyen kif issa l-Awstralja adottat dawn il-miżuri. Let's have a look at social media. It has many benefits for connecting people. But I would like to raise one very specific topic. And this is the effects of giving our children unfettered access to social media. As a mother of 7 and a grandmother of 4, I feel the anxiety of parents who are doing their best to keep their children safe. These parents worry that when their children pick up a phone, they could be exposed to the wide-ranging dangers simply with a scroll. Online bullying, adult content, promoting self-harm, and algorithms that prey on children's vulnerabilities with the explicit purpose of creating addictions. Too often, mums and dads feel powerless and helpless, that they are drowning against the tsunami of big tech flooding their family homes. I strongly believe that parents, not algorithms, should be raising our children. And their voice must be heard. This is why today I'm here to tell you that I'm listening, just as in my days, we as a society taught our children that they could not smoke, drink, or watch adult content until a certain age. I believe it is time we consider doing the same for social media. Our friends in Australia are pioneering a social media restriction. I'm watching the implementation of their policy closely to see what next steps we can take here in Europe. I will commission a panel of experts to advise me by the end of this year on the best approach for Europe. We'll approach this carefully and listen to everyone. And in all of this work, we will be guided by the need to empower parents and to build a safer Europe for our children. Because when it comes to kids' safety online, Europe believes in parents and not in profits. Inħallu hemmhekk dak il-diskors u anka x-xogħol tal-Parlament Ewropew flimkien mal-Kummissjoni Ewropea biex tikber il-sigurtà għat-tfal tagħna, speċjalment għal nies vulnerabbli oħra meta jkunu qegħdin jaċċessaw pjattaformi online, u sa nitkellmu issa dwar is-suq waħdini Ewropew u anka dwar l-Ewro. Il-ġimgħa li għaddiet waqt int fl-Ewropa tkellimna mal-lettur tal-Università ġew Xkembri fejn tkellimna dwar x'qed tagħmel l-Unjoni Ewropea vis-à-vis il-kummerċ biex issaħħaħ ċertu relazzjonijiet u anka ikun hemm suq ħieles biex inti anka aktar prodotti u aktar servizzi Ewropej ikunu jistgħu jinbijaw u jinfirxu madwar id-dinja u aħna bil-kontra nirċievu wkoll servizzi u prodotti li jkunu
f'suq ħieles u allura aħna bħala konsumaturi nkunu qed niggwadanjaw. Il-ġimgħa li għaddiet il-President tal-Parlament Ewropew Roberta Metsola kienet qed titkellem dwar dan is-suq waħdini Ewropew kif sa nkomplu nibnuh u anke dwar il-munita euro. Hi kienet qed titkellem meta indirizzat il-diversi politiċi u anke mistiedna li huma ta' interess partikolari biex ikompli jinbena is-suq waħdini Ewropew. Ejjew naraw x'qalet Roberta Metsola. Many of us in this room have been around politics and public life for long enough to know that the biggest changes, the ones that truly change and genuinely shape people's lives, almost always start as an idea. And it was the same with the single market. It did not start as a grand project, but as a simple and powerful idea that Europe could achieve more if we made it a little bit easier for people to live, work, study, and do business across borders. We imagined a single space where rules are clearer, where standards are shared, and where growing a business does not mean starting from scratch every few hundred kilometers. And over the years, this grew. We have built that space, piece by piece, often with a lot of determination and persistence, removing custom checks, dismantling tariffs, opening doors that until that moment had always been closed, so that today goods can move freely, supply chains are interconnected, and people feel those freedoms every day, often without even thinking about them. But we also know that the job is not finished. And we know that only by completing it, by finally delivering on the full potential of the single market, can we unlock the next wave of Europe's economic strength. The world around us is changing fast, and our way of life is being fully challenged. Our democracies are being questioned. Global competition is accelerating. Enrico, when you presented your report to the Parliament, you said all this. But if I look all the way back to those months ago when you said it, I think the situation is even more challenging today. And people want to know from us that Europe can still deliver for families and for businesses, that we can make their life simpler, not harder. And we answer that by deepening the single market. Our energy markets are still too fragmented. Our defence industries continue to operate as if we were 27 separate systems, even though the threats that we face are shared. Companies and startups lose precious time and money navigating rules that could be clearer and more straightforward. And with competition from the United States and China intensifying, and with technologies like artificial intelligence reshaping completely our economies, this is not the moment to hesitate. We need a real savings and investments union. We need capital that flows across our union easily. We've been saying this for years. We need to give companies and innovators the confidence and the freedom to grow right here in Europe. Because ultimately people remember the things that make life easier. We repeat these every time we as elected representatives face our citizens and ask them to place their trust in us and vote for the values that we share with them. And when you ask them what Europe means for them, they will tell you things that are fundamental, but that also made their life better, their life easier. They mention Erasmus. They mention the single currency. They mention free roaming. Very grateful and fortunate to have Viviane Reding with us today. These are the moments when Europe becomes real. And people also remember, on the other hand, when things feel too complicated, when things are literally too distant. And that is why finishing the single market matters. Enrico, your report captured this early and clearly, that competitiveness, fairness and growth, all of these three together depend on a stronger, deeper single market. And that work that you carried out is a fundamental part of our blueprint going forward. This Parliament, I'm proud to say, understands what is at stake here. It was this House that pushed for an energy union,
that demanded simpler and fairer rules, that insisted on making life easier for people. And it's this House that, with colleagues like Mark, I see Irene here, and I think Anna Cavazzini will join us soon, that continues to drive this work forward every day with focus, with seriousness, and with, I would say, most importantly, the sense of responsibility that citizens expect from us every day, with 2026, I would say, being one of the most consequential years that where we have no choice but to get things right. So the single market is not a finished monument. It is how we in Europe keep delivering for families and businesses in practical and tangible way that people can see and they feel in their daily lives. And ultimately, all of this, and if there's one thing I think we will take away with us this afternoon, is that this comes down to political will. At the end of the day, everything always comes down to political will. The willingness to have the difficult conversations, the willingness to take the hard decisions, and to keep pushing forward so that people can see what Europe is capable of, and so that they fundamentally can continue to believe in Europe. U dak kien kollox li kelli għalikom illum f'dan il-programm Int fl-Ewropa, bħalma tafu dan huwa programm kofinanzjat mill-Parlament Ewropew u tkellimna fuq 3 oqsma importanti ħafna għall-Parlament Ewropew. Fil-fatt smajna kif David Casa flimkien ukoll ma' membri parlamentari oħrajn waslu għal din il-liġi kontra il-korruzzjoni, il-formularju tagħha, l-armonizzazzjoni ta' din il-liġi fil-pajjiżi Ewropej. Smajna wkoll dwar il-vot favur li jkun hemm aktar direttivi u liġijiet biex nissalvagwardjaw lit-tfal tagħna u nies vulnerabbli fuq il-pjattaformi onlajn u anke smajna issa fl-aħħar parti tal-programm dwar kif l-Unjoni Ewropea flimkien l-istituzzjonijiet kollha flimkien se jkomplu jagħmlu ħilithom biex ikompli jikber il-single market, is-suq waħdieni Ewropew u anke il-munita euro. Jiena nirringrazzjakom ħafna tal-li kontu miegħi għal dan il-programm għal din il-ġimgħa, jiena nerġa' nkun magħkom il-ġimgħa d-dieħla. Dan il-kontenut huwa kofinanzjat mill-Unjoni Ewropea mill-lotjiet tal-Parlament Ewropew fil-qasam tal-komunikazzjoni. Il-Parlament Ewropew ma kienx involut fit-tħejjija tiegħu u f'ebda każ mhu responsabbli jew marbut mal-informazzjoni u l-opinjonijiet espressi. Skont il-liġi applikabbli, l-awturi, il-persuni intervistati u l-pubblikaturi huma responsabbli mill-kontenut. Il-Parlament Ewropew mhuwiex responsabbli għal danni diretti jew indiretti li jistgħu jirriżultaw mill-kontenut ta' dan il-programm.